Всем привет! Начинаем прохождение игры Hogwarts Legacy. Приятного просмотра, берите себе чай, кофе, погнали. Стримчанский только на YouTube идет, на другую платформу не буду, а то ресурс лишний будет кушать. Начало новой истории у нас. Так, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейств и волшебствах Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Фига себе, уже на 5-м курсе. Плохо. Самое главное, чтобы быстро. Семестр начинается с 1 сентября. Так, профессор Уизли, заместитель директора. Погнали. Так. Что я здесь могу делать? Здесь я могу делать персонажа. Я так понимаю, здесь только готовые варианты, или можно будет немного изменить. Почему нету персонажа, похожего на меня? Мне так не по приколу. Ну, это чем-то очертанием немножко похож. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем похож. Или вот этого попробуем. Давай попробуем вот этого. Так. А, ну да, здесь можно менять. О, а чечь ему. Цвет кожи. А что не меняется? А, меняется. Не, ну я немножко посветлее. Нет, вот так вот. Так, форма лица. Сейчас посмотрим. Какие мне здесь игра предлагает? Проще, блин, Гарри Поттера создать, наверное. Мне так кажется. Ну тут даже физиономии нет его, в принципе. Да. Так, причесон, ну, причесон, цвет волос. Нет, ну, давай черный, пускай будет. Причем, когда вот создаешь мужского персонажа, предлагают делать и женские прически. Вот это очень не нравится. О, господи. Состояние кожи. Ничего непонятно про состояние. Вон он. Брови. Так, цвет глаз. Карий пускай будет. Ну, брови такие, как и есть. Моноброй. Смотрите. Ай. О, пускай такие будут аккуратные. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was one. I am indeed a student, but I could very well be able to help. I mean, that was quite something.
It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this club. I am indeed a student, but a few cobwebs and some dust. Oh, I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Выберите вашего персонажа. Ну, пускай будет Андрей. Так, пускай. Волшебник. Так, подожди, по голосу, что у меня? I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Пускай такой будет. Нормально, так, легко, история. Начать путешествие. Пока с графикой что-то я особо не разобрался, выставил пока на высокий. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Я профессор. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Че там? И полетели. Ага, вот он что. Rose Games. Warner Brothers. Ой, как громко. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. Выполнение. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond,
received this. It was the А last русского thing she языка sent нету, me, да? Eleazar. It came to me via her Озвучки. owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. На нахрен. Что за экшен? The key! Ключ. Лови ключ. Give me your hand! Чуть не сожрали, блин. Are you alright? You're hurt. Вы пострадали, у вас Perhaps a bit. ХП, здоровья нету. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Исцелиться. 3 штуки. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Каким кто-то управлял. Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm Sure, feeling better, sure. sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path. Подожди, дайте посмотреть.
Так, сохранить. Так, национальное соглашение. Так, очень отслеживание. Индикатор мини-карта. Так, это не то. Заклинание переключения мини-джойстика, левша, мертвая зона камеры, чувствительность курсора. Текста высокий. Так, не то. Не то. Тоже не то. Высоко. Можно, конечно, попробовать на ультра поставить, но там, по-моему, надо игру перезапускать. Поэтому в следующий раз попробую на ультра. Пойдет со стрима. Я вообще почему-то зашел, рекомендовал только средние настройки. Хотя, по идее, не должно было. И нафиг средние настройки-то. Ну, нигде ничего такого. Выбрать графический процессор. Мне кажется, вот это вообще надо было бы... Вообще, вроде вот это надо отключать. По-моему, не надо. Или надо. Так, авто, баланс. Это упор на качество. Ладно, пускай пока так остается. Там уже посмотрим. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Запечатанная дверь. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent. Выбрать текущую цель. Опа, подожди, что это такое? Интересно. Ничего нету? Ну, у вас, я думал, там что-то будет. Ух ты, ее кинотеатр. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Да, странно, действительно ничего нету. Up there. Алло. We're close now. It's just ahead. Какой ветер здесь? Steady yourself. Reparo. Репаро.
Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. На секунду подумал, что совиный зал. Так, на мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите и удержите, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Но это я уже и так понял. Professor, this statue... This may have been his home. Так, что здесь еще есть интересного? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Исследуйте руины. Я понял. Короче, будет здесь копаться, я пойду туда. Ну хорошо. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Чё у него красная магия? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Здорово. It can't be. Не может быть. Just a moment. Ooh. Стрёмный какой-то гоблин. Ногти какие, зубы у него там острые. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. После вас, месье. Keep your hands inside the cart.
if you don't wish to lose them. Спасибо, что сказал. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest 400 part лет of the назад, bank. фига. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon. Не, ну я все смотрел это про Гарри Поттера. Ну так это суть игры-то еще до Гарри Поттера, понимаешь? Rare anyone goes there anymore. Ну, многие по-любому кто-то не смотрел даже его. Скорее всего. Такое может быть. Here we are. Я вот сделал чувака чуть-чуть похожего на Гарри Поттера. Goblin has been stationed at my Ну или просто desk его for клетка. hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Ну основа, ну не знаю, основа не основа. Потому что все меняется. Vault 12. Thank you for your help. Благодарю вас, сэр, за открытую дверь. Я уже забыл, когда последний раз смотрел вот этого Гарри Поттера. Так что, может, даже тоже частично что-то не буду понимать. Не, вот просто представление, общее представление я себе имею, а вот что-то конкретику могу не I'm not понять. sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ай-яй-яй-яй. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again.
That's a Дверь. start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Но с другой стороны, по-моему, тоже запечатано, да? Элементарное про заклинание, магию и применение. Тоже сказано. Lumos. Люмос. This is no Хочешь сказать, ты ordinary знаешь vault. все I названия suspect we will need заклинаний? to earn our way out of here. What do И you что они mean, умеют earn делать? our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Слушай, а можно мне тоже такую же палочку светящуюся? Примерно. Ну, примерно ты, потому что, наверное, уже посмотрел у других стримеров, ты уже слышал эти названия, и что они I see something up ahead, могут What делать. is it? Я вот, допустим, я даже обзор не but смотрел. on the floor. Так, только ролик и все. Сам геймплей я не смотрел. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Отражение только ее. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, опять, да? Люмос. Я книги читал, да? Даже. Не, я книгу не читал. Так, вы изучили световые чары Люмос, так, которые автоматически добавляются в ваш комплект, освещает кончик вашей волшебной палочки, помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ага. Ну, я, в принципе, так и догадывался сразу. Вы не говорите, что нам придется воевать с ними? Potato. Блин, пропустил. Ой-ой, пропустил. Он ушел. Что такое?
Ага. Stay close! Lumos. Не понял. Ты куда делся? Revelio. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Профессор, This ты isn't где? good. Where am I supposed to go? Ну, там, кстати, что-то есть. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Сундук какой-то. 35 монет. Revelio. Lumos. Люмис. И что-то, или что-то доброе. Да я не знаю, блин, ну, наверное, что-то доброе. Мне еще в самой игре-то надо разобраться, понимаешь? Revelio. Так, еще один сундук. Potato. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Так, опять статуя. И не одна. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Значит, где-то здесь сундук, вот он. Так, 50 монет. Еще Revelio. есть что-нибудь? А, Lumos. я понял. I need to align these statues with their reflections. Странно вообще. Ага, точка пересечения. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Так, удержите во время применения. Угу. Ну это я уже и так делаю. Lumos. Revelio. Lumos. Так, куда меня там ведет? Revelio. Подожди. Lumos. Я здесь по-любому должен быть тоже. Revelio. Lumos. Мгм. И кто сейчас придет? Мне не нравится то, что он стреляет красным цветом. Как будто как злой какой-то, смотри. Revelio.
Лучок. Lumos. Revelio. Так, и еще один. Не знаю, наверное, как добрый буду играть. За злого мне не очень хочется. Я ж добрый паук, ты чё? Ну чё там не лагает? Нормально все идет. Исследовать. Я бы, знаете, за кофейком, конечно, а то что у меня кофе закончился. Давайте здесь постоим, пока подождем. Я сейчас приду. Приду кофе себе налью. Как-то без кофе не играется. Так, все, я здесь. Да, я сказал, что пока еще смотрел, но все недолго. С тобой проще. Вон, Человека-паука на одном дыхании посмотрел все стримы. На этом еще Атомик прохожу, но я прохожу ее в дев-версию вот эту. Как и раннюю версию. В общем, прохожу.
И там, короче, пока я дошел до бага, блин. Ну, я видосы, конечно, повыкладываю. Там уже первую часть я выложил. И сегодня еще выложу вторую часть. Ну, там не трансляция, а именно видос. Моя прелесть. There you are. Вот ты где, как вам? Что это How за did место? you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. По-моему, That is a памяти. pensive for viewing memories. I wonder... Атомик, да. Новая. Follow my lead. Ну там хотя бы там приятнее смотреть, потому что там озвучивается, ну. А здесь надо самому вчитываться. Я не хочу читать, потому что у меня дикция плохая. Я все восприятие могу только испортить, если буду читать. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Кто-то идет. Who were they? I don't know. Сочувствую, But, sir, выздоравливай. you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Вот кто за нами Seems my следил. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Ах ты крыса. Стукач. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Просто ты беременна. О, хранитель. Они ж там на два типа делятся. Какой беременный 15. Ну тогда тебе это на программу Малахина беременна в 15. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Блин, красиво. Ну, что я люблю в играх, вот эту атмосферность, вот это вот все. Очень круто. А если еще сделано как в фильмах, то вообще классно. Хогвартс, наследие. Видел, короче, это в шортах на ютубе, где бабка там это, ой, бабка, блин, баба, короче, это размер палочки выбирала, цвет палочки черный, большой, типа баба как обычно. Черный, большой, длинный, она, по-моему, там выбрала. Заданки в красавце, блин. Я вчера в красавец не смог поиграть. Мне тут свет отключали, потом вроде бы уже 10:30 примерно по моему времени. Вроде свет наладился, а вот интернет что-то как-то барахлил. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ну что, Ready готовы for к the sorting церемонии? ceremony? Церемонии. Шляпа. Полился. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left.
If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Будет распределение, да? Куда меня определят? В злую или в добрую? А там что, типа тесты, наверное, да, какие? Обрати внимание на фамилии персонажей. Блэк. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы исследовать замок. Ну, не знаю, давай, наверное, скорее бы опять учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Что выбрать? Амбиции? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong to Нет, я не хочу туда. Слизь. Выбрать другой факультет. Уфендуй, Гриффиндор. Ну, вот это, наверное, да. Добрую можешь выбрать. Да, то бишь здесь вообще, в принципе, без разницы. Ну, не знаю, я все равно. Не значит плохо. Да, все равно как-то змея какая-то, блин. Лучше... Я бы вот этот бы выбрал. На самом деле. Чисто из-за картинки. Нравится. Творческим подходом, смекалкой и находчивостью. And you've a ready mind, quick to learn. Мне кажется, мало кто из стримеров такое выбирает. You belong in Ravenclaw. Никто. Я был первым. Ну да, либо туда, либо туда выбирают.
Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Все берут просто по классике. Знакомые. Quite an entrance. It's lovely. Но я как творческая личность. Would you be so kind as to show our new student to their common room? Ко мне это I было shall еще see to ближе. it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Вашу гостиную. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Отгадай загадку. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. А я думаю, я буду выбирать. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. В смысле, автокликер включил и будет писать? Что за фигня? Нифига. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать. Что какой-то бардак в комнате, конечно. Ну что с отражением у нас? Так и не научились делать отражение. Нормально. Не, ну типа есть. В принципе. Только смотрите. Там он типа в темных очках, смотрите. На этого похож, как его. Че в плаще. На матрицу. И почему-то от него какое-то зеленое сияние там идет. Какие-то полосы зеленые. Интересно. Так это общая комната. На 4 человека. Ну, пошли отсюда. Just have to wait for the right moment. Да. Кручу, верчу. I suppose some introductions are in order. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Бомба, блин. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here.
I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Познакомиться с учениками. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Слышь, ты чё меня за спиной обсуждаешь, а? Девка. Ты офигела? Некрасиво вообще-то. Sure, this is the right spot. Не понял. Типа съел. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Сокланы, да. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Может быть. Ты в курсе, что с автокликером нельзя выполнять? Ну, вообще, в принципе, пользоваться в игре. Автоматизацией какого-либо процесса является неспортивным поведением и наказывается вплоть до пожизненного бана. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Удачи тебе, удачи. Сидят, чилят, блин. Так, я не понял, почему мы не читаем книги? Он на ее жопу пялится, смотри. Реально сидит, пялится. Дай мне еще яблочко. А, вот теперь он сейчас яблоко держал в руках. Ну-ка, чё? Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Давай посмотрим. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well,
you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. До встречи. Ну, до встречи. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Ждет, ну пошли. А. О, блин. Я думаю, картины-то не живые. Они тоже шевелятся. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Мне что-то бот поудалял за хзшные Thank you, сообщения. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Идем. Если он уклонился. Идем, идем. The guide will give you opportunities to practice your magic and Revelio. educate yourself about wizarding lore. Ничего здесь не скрыто. Мне почему-то показалось, то, что... Да, было что-то скрыто. А вон сам внизу, смотри, что-то есть. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bus and see what details the field guide can provide? Revelio. Так, это ваш уровень волшебства, опыт XP, полученный в результате прохождения испытания. Повышайте ваш уровень и силу. Страницы руководства. Очки с религиями Хогвартса. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of Revelio. О, внизу есть что-то. Ой, там много всего.
А мы сундуки. No Чё time to какая-то waste. всякая фигня. You've classes to attend. Revelio. Дает почему-то открыть. А, стой. Ладно, потом. Не дает, короче. Здесь тоже что-то есть. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Открыть карту. Угу. Не, чё в смысле? Можно перемещаться будет, да? Я не знаю, посмотрим. Что там нужно будет фармить, не нужно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Revelio. Точки перемещения. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I have family in Eindale. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Они рано им там еще Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn.
Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Удачи. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Revelio. Здесь есть что-то? О, что-то есть, слушай. Самое странное, почему можно применять палочку. Зараза. Не дают, короче, мне побегать. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, это значок основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований наличия заклинания или к вашему уровню. Изучить требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задания.
Здорово. Так, что может 10 лайков? Это не та игра, где нужно разыгрывать спрута. Давайте The сначала. map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Здесь чилс, чашка кофе и уютной пижамы, да. Чашка кофе есть, а вот пижамы нету. Кто это? Значит, что-то здесь. Замок второго уровня. Ага, я не могу его сломать. Ой, здесь есть. Перчатки цвета охры, что-то там. Что-то здесь какой-то сундук показывает непонятный. Фонтан найди. Фонтан. Возможно, фонтан, нет? Лайк поставил. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Я, кстати, тоже так и не понял. На фонтане чем. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves... Revelio. Мотылек. Какой-то мотылек, скорее всего. Revelio. Ну вот же фонтан. Нет? А, во, вижу, все, вижу. If we were simply taught Andy. Revelio. Что там там странно? Дверь надо здесь, видимо, открыть. Скорее всего, дверь открывается. Надо, видимо, правильно поставить. Я тоже так думаю. Сначала надо походить, типа поисследовать, позабирать. Это все же как-никак опыт.
в любом случае. Ивс. Я думаю, мне надо, знаешь, что, вернуться туда, где я был изначально. Ой. Призанул. What are you up to now? Revelio. Так. А был я, подожди. Гостиная, башня. По-моему, здесь я был, я не помню. Мне кажется, что тут просто есть люди, которые просто вот проходят игру и чисто ради сюжета, просто вот напрямую двигаются по сюжету, лишь бы быстрее пройти ее, саму игру. Но вот я такой цели особо сильно не придерживаюсь. Как бы вроде бы и пройти хочется, но в то же время хочется что-то посмотреть, поисследовать, побегать. Revelio. Ну да. В принципе. Я вот пока особо не понимаю этой загадки. Что-то вот паук 1, 13. Revelio. Что это значит? Revelio. Горыныч 13. Зачем не скидывают с интернета картинки? Вот это, наверное, первую, да? Watch what you're doing. Смотри, 13, подожди, 13. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Так, паук у нас каким идет? 9. 9. 10. И 2. Ой, 2. А, ну да. Единорог получается, наверное. Я просто не знаю, правильно я мыслю или нет. Может, я вообще неправильно делаю. Здесь у нас что? Горыныч. Горыныч, Горыныч. Раз, два, три, 4. 4. 13. Это будет у нас 17. 4. Еще один Горыныч, что ли, получается.
Странно. Не понял. Почему-то не дают выбрать. Еще раз. Так, Горыныч. Горыныч у нас 4. 17. Ну что, получилось еще 21. Нужно еще раз выбирать Горыныч. Там дает выбрать его. А может вообще отсюда считается, я не знаю. Или наоборот, типа... Ну там единорога нету. Девять, 10 и 3. Дракон вниз. Есть. По-моему, вот это, да? Жано? Да. Давай попробуем так. Так, а здесь получается... Горыныч. Так вот. Вроде правильно выбрал. Что-то пошло не так. Интересно. Зачем мне скидывать? Что мне там приходит опять? Угу. Не понял. А, ой, прицел. Revelio. Revelio. Подожди, а где мы с ней еще что-то видели? А. Вот внизу еще что-то есть. Тоже что-то с картиной связано. Ну, пока я с той не разберусь. Revelio. Блин. Я не знаю, как это проходить. Здорово. Что ты мне показываешь? Двери мне запилил. Смотри в кругу сумма чисел. Ну. Ну, допустим, первое. С нуля. Ну, 1, 2, 3.
Или не? Типа 0, 1, 2. Ну, так я, в принципе, так же и делал. Ноль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Допустим, этот 8, 9, 4 надо теперь. 0, 1, 2, 3, 4. Сова. Здесь сова? Нет. Значит, здесь. Вот. Следующую. Сова это 0. Ну 0. Почему 0-то? Фу, нет, нет, смотри, вот. Вон то, вот это вот я выбрал. Не вот эту, а вот эту. Чё 13 минус 1? Я просто не понимаю, как здесь считать. Вообще. Или здесь на вычитание надо делать? 13 минус 1. Ну, 2. Ой, 12. Чудо. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12. Дракон получается. Здесь дракона вроде нету. В этой. Здесь есть. Так.
Здесь у меня почему-то не получается. Так, разложи 12 на числа суммы. Так, к примеру, 8 и 4. А я не могу понять, почему от нуля-то считать. Почему сова это 0? Почему не 1? Ну, если так оно получается, тогда вот этот символ. Как я делал первый раз. Watch what you're doing. Здесь у меня Discord. Ну, здесь у меня почему-то дракон выходит. По моим подсчетам. Discord есть в описании. Lumos. Revelio. Так, а в смысле спойлеры? Мне ж как это пройти-то надо. Я вот, допустим, вообще не понимаю. Я и так считаю, и так считаю. И хотя бы порядок понять, как его делать. Ну, так можно вечность просто стоять здесь и думать, по-разному считать. Watch what you're doing. У меня вот по подсчетам получается вот так вот, типа. Здесь сова такая, а здесь дракон, и оно все равно неверно. Тут же, видишь, даже непонятно. Не понял, а где ты есть-то? Эти найти не могу. Алло.
Revelio. Ну, мне там написывает все написывает. Пока не получается. Ой, подожди, а что такое? Мои умения, которые еще заблокированы. Нифига себе, слушай. Ну, вот это умение моей школы, я так понимаю, да? Вот эти синенькие. Это пассивные. Трансформация, контроль. Да. Привет. Здорово. Смотри, как там все просто. Вот 13 минус 1, типа у тебя остается 12, правильно? Да. Смотри наверх, у тебя там нарисована вот эта вот какая-то херня вроде краба какая-то. Считаешь от совы от 0 этого краба. Нет, там же не краб, там паук. Ну, такое, да. Вот. Какое он число показывает, если считать от 0? Так. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Вот, типа, если вот этот символ, он 8, допустим, 13 минус 1 и минус 8, у тебя сколько остается? Вроде 4. Вот, то есть ты должен от совы, там 0, 1, 2, 3 до 4 считать. 0, и, 1, типа, вот, 2, 3, 4. Сова вот это вот получается. На щердочке. Или что там? Ну, там вот, непонятно. ну, типа, работает. Потому что, короче, игроки вычислили, почему 0, потому что там будут такие двери потом в игре, где сумма будет вот этих символов равна 0. Вот. Так что я тебе говорю, я просто не хотел типа спойлерить, я думал, что ты сам хочешь поиграть, правильно? Ну так-то Самому я... уже интересно. Так-то я тоже уже так же подсчитывал, видишь, и у меня все равно так почему-то не хочет. Так. Сумма равна 21. Минус 13. Это у нас сколько? 8, по-моему, да? И 7. 7. 21 минус 13, 8. 7 или 8? 8, по-моему. Так. От 0. Так, ну ладно, а лучше на стрим тогда, потому что мне не совсем удобно разговаривать. 0, 1, 2, 3. 3. Пять. Получается 5. Раз. Ой, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Получается краб. Вот, краб. Да, все сработало. Все, по крайней мере, я хотя бы буду понимать, как делать. С горем пополам, конечно. Так. Revelio. Серебряные очки дают любознательно. Так, это куда? Вниз меня.
Revelio. Ай, солнце в глаза светит. Так, стой, что-то. Что-то помечает. Не могу понять, что. А, во-во-во. Ачивка. Так, второй уровень. Бой. Revelio. Так, еще ачивочка. Не пойму только где. Скорее всего, где-то внизу, что ли, где-то здесь. Revelio. Это как-то плохо помечает. Я ее не вижу. Еще солнце немножко отсвечу. Здорово, как игра пойдет, пойдет. Я только подожди, я найти не могу. А, наверху. Надо мной помечает объекты. Я понял. Ты попробуй туда попади. Не, нельзя? Так, подожди. Как нельзя? Вот, можно. Revelio. Говорит, нельзя. Вот и. Угу. Новая загадка. Ну вот, да, вот видишь, если бы я вот эту бы нашел, видишь, здесь уже схема обозначения. Это 0, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот и все. А там-то не было вот этого обозначения. Вот то же самое. Хотя здесь что-то... Что-то тут, короче... Понятно еще. Или оно обучает, как считать. По часовой, наверное, да? Равно 14. От верхней. Вообще странно. Но мне кажется, по такой же механике. Механики с чем схожи? Да слушай, пока непонятно, с чем у нас схожи, с какой механикой. Потому что я в основном еще особо никуда не продвинулся даже. Пока ты ходишь, какие-то загадки тут разгадываешь, что-то подбираешь. Учишься. Сейчас, секунду, отойду. Так, здесь я. Все слева направо.
А тут видишь, стерто. Не обманываешь. Здорово, кстати, да, с праздником, ребят. Так, здорово. Ну, в принципе, наверное, по такой же механике надо считать. Вот. Все, я и по стрелкам разобрался. Если стрелка вверх, это значит вот здесь. Если вниз, это вот так. Так, хорошо. 9 минус 2. Это у нас 7 получается. Правильно? Ноль, 1, 2, 3, 4. Получается 4. Раз, 0, 1, 2, 3, 4. Здесь должна быть сова. Не это. Вот этого, да. Считаем следующую. Ой, а тут уже как-то более проблемно. Почему? 4 минус 1. 3. Знаки последовательности. Тут последовательность наоборот, типа что-то к чему-то прибавлять. Тут видишь, здесь и тот, и другой нарисован, оно как-то непонятно. Revelio. Оно под первый куб как будто нарисовано больше. Ноль это у нас сова. Или как? Ну здесь на прибавление наоборот идет. Три, 0, 1, 2, 3. Revelio. Ух ты. Магические свойства чисел и секреты их нумерологии. Хотя это очень много. Ага. Еще какие-то загадочки. Revelio. Слушай, как-то много здесь.
верхнюю можно так, а здесь наоборот, наверное. Общая сумма всегда в центре. Ну, понятное дело. Так, начнем с верхней. 15 минус краб. Да? А где? Что-то дают. Это только убого выглядит, конечно. Он пока так одену. Очечки. Да ладно. Чего не читаю. Стоимость продажи, защита 0, защита 1. Да это необычно, типа. Шляпа. Плащик. В пижаме бегает. Нормально. Так, здесь закрыто, здесь закрыто. Коллекции. Внешний вид откроется какой-то. Карта задания. Так, настройки. Испытания. Перчатки с кольчугой. Руководство в Хогвартсе 2 из 8. Ну вот я здесь уже получил. Так, здесь какие-то коллекции я не посмотрел. Здесь вот они. Все, да? 4. Короче, как с пауком. Я в соло обречен смотреть все, что не красавот. Ну да. Ага. А это вообще что? Это типа... Я могу типа потом у себя пати ставить, наверное, да? Так. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Так. 10. И 6. 4. Сова. Так получается. X. $18. Не вижу. Так, где этот? Это тоже 0. Пять. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Краб, что ли? Да.
Revelio. Ты здесь пишешь? Кому пишешь? Так, хорошо, одну открыли. Следующий. Здесь же только одна, две, все. Так, значит, что у нас здесь? Одиннадцать. 5. Ящерица, по-моему. Это у нас что такое? 7. 1. Единорог, что ли? А скоро уже быстрее буду считать. Revelio. Я. Изи-брызи. И главное механику понять. Так, это я назад иду, да? Я хотел там посмотреть что-то еще. Revelio. Ух ты. Это случайно не сундук? Синие солнцезащитные очки. Так. А как тебе открыть? Lumos. Эй, сундучок. Ага. А подкрасться можно как-то? Короче, что-то невидимость, с невидимостью надо. Оп, проснулся. Короче, если он меня палит, он не открывается, я понял. Так, это что я сделал? Отобразить путь я сделал, да? Revelio. Так. Я же хотел задание выполнить. Вот, заодно я там открою. Здесь еще посмотрим. Revelio. И загадка. Еще одна. Еще одна загадка, только почему-то непонятно. А где еще? А, наверху. Я понял. Ну ладно. Да, я уже догадался. Там. То, что он не должен меня видеть. У меня пока такого заклинания нету. Так, здесь у нас верхняя. Так. 10. Дракон. 2. Восемь. Это у нас паук.
Так, это у нас 9. Восемь. 5. 3. Дракон. Не понял. Это неправильно посчитал. Нижний неправильно посчитал. Что-то как-то неправильно посчитал. 0, 1, 2. Ну, если это 8, это 9. Получается. А это... Раз, два. 0, 1, 2, 3. 4. 5. 5. А, ну да. Так, по-моему. Ошибся на одну. Обжир. Картины, формы. Revelio. Так, здесь больше ничего. Сейчас пойду еще там в коридоре посмотрю. А, здесь огонек есть. On another adventure, are we? Распоряжение дата 31 декабря, так отправительный центр. Да. Ждайте дальнейших указаний. Revelio. Что-то еще помечает, а где? Прям громко. Ого. Ну как-то хреново видно их. Хочу вам так сказать. Revelio. Опять замок, который я пока не могу открывать. Не помню. Серьезно не помню. Так, подожди, мне надо... Нет, не сюда. Сюда. Handy resource indeed. Revelio. Здесь, мне кажется, должно быть что-то возле.
Ися. Мне персонаж теперь как... Что это такое? Revelio. Как бомж выглядит. Здесь как будешь. Revelio. Ходи, блин, исследуй. Оба. Здесь статуя сломана. Кстати, ее, наверное, тоже можно будет чинить, когда я выучу заклинание. Потому что там вроде объекты может восстанавливать. Так, мне нужно наверх. Сюда. Так, закрыто. Revelio. Ну что-то брянкает. Брянкает он, наверное, на замок. Так. О, Господи. Так, опять еще одна картина. И какие-то пары. Что за пары вот здесь? О, что нашел, интересно? Заперто. Здесь прям за стеной Revelio. есть сундук. Вопрос, как его открыть? Мне кажется, за этим полотном скрыта дверь. What are you up to now? Ладно, мне пока сюда не надо, наверное. Revelio. Еще выше. Так, куда мне надо? Туда наверх. Revelio. Я здесь сначала посмотрю. С такими очками, конечно, это просто кадр, если честно. Это я же там вроде что-то еще открыл. Снаряжение. Ну это фиолетовый, слушай. Защита 3. 3. Без обновления направления. Характеристик. Закрыто почему-то. Странно. Можно, кстати, продавать. Так, и что-то еще, шляпа какая-то новая была. Защита 2. 2. 3. Блин. Здесь тоже... О! О! Интересно. Новый костюм фиолетовый.
Распоряжение от министра. Так, что у вас здесь еще есть? По лору. А по факту не факт, да? О. Ну, чуть ниже там сундуки какие-то. Revelio. А, ее опять еще один сундук невидимый. Блин, да я понять только не могу. Вот, смотри. А как это так? Revelio. Здесь показывает, тут не показывает. Ой, сюжетки кусок. Да я уже к ней, по сути, пришел. Я просто рядом здесь бегаю, собираю. Это и направлялся уже к ней. Начать. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ну да, поднял воздух, выстрелил. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Левиосо. Успел. Levioso. Левиосо. Now, let's try something a little larger. Ну, как она легко так все. Тык-тык-тык-тык. Ну, ты как клоун в этой одежке смотришь. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso. Чё? А, понял. Very good. But
The best way to practice is by duel. 100 рублей брал. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Здорово. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. If only all of my students were this adept. Protego, stupid Protego. Levioso. I do enjoy life duel. Watch your opponent's design to attack or defend yourself. Как это 100 рублей? Ну, места надо знать. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today Я is как any гений indication, просто выполнил we can задание. expect great things from you. Я себя прям I почувствовал demand профессионалом. excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Это да. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Я справился. Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to... Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Какого уровня? Второго. Revelio. Так, мне надо поговорить. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. На стриме нет. Отлично, ты впишешься. Так, знаешь, в версии есть один закрытый и неразрешенный. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Увидимся, да, увидимся. Так, теперь мне надо Nice to see you, my еще young выше. friend. Levioso. Ай.
Ну только неинтересно, я хотел его поднять. Так, еще выше, да? Давай здесь сначала смотримся. Не работает. Опять кися. Кися. Стрёмный какой-то кися, если честно. Так, а вот у нас и еще какая-то секреточка есть. Revelio. Подожди, сейчас здесь посмотрим. Это. Ничего такого нету. Там, по-моему, опять сундук с глазом. Так, еще выше, блин, ну куда? Оба. Не проканала. Не проканаем. What are you up to now? Зараза. Ну да, я же сказал. Вот если было бы хорошо, если бы они бы оставались с меткой на карте. Запертый сундук. Revelio. Учебного года. Поручайте дело вам. Чё брянкает? Что-то же брянкает. Ой. Извиняюсь. Сундук вот это что? Ой, я нашел его кабинет. Беспалевно. Белый. Это кабинет спален. Вот, теперь не брянка. Сундук, короче, брянка. Короче, как-то фигово отображает предметы на карте, если честно. Да. Поспала как-то быстро, да? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Revelio. О, рыжий кися. Это уже моя. Здесь бродит кошка. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Итак. Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. 5-3. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Не понял.
А, понял. Так, и здесь что у нас? Единорожек это у нас один. Это вот фигня. Изи дверь. Да? Revelio. Так, здесь я вроде... Нет, не все. А, ну там закрыто. Ну там, кстати, что-то... Маленькое такое светится. Сейчас хочу посмотреть, что я там получил. Плащ. Романский плащ. О. Ну, поинтереснее выглядит. Правда, а, нет, есть герб школы. Сюда. Метла. И грифон. Ну, грифон, кстати, у меня, по идее, должен быть хороший. Я делюкс издания. Погнали. Я уже опять всю кофе вылок, да пипец. Here, behind you. Надо две кружки сразу наливать. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks. Ну, вот я тебе о чем и говорю. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ой, у меня плащ задерся. Что там с плащиком у меня произошло? Так. Успел. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Не, я не пройду за один стрим. Мне сегодня еще дела надо сделать. А завтра уже на работу.
Так. Что там? Не терпится показать их. Даже очень странно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Чё я-то сразу? Так, и что? Я вас на прочность помогу. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish. Excellent. Not to worry. Ага. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Splendid! No! Happens to the best of us. That's it! No! Stay focused. Зараза. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. What's this? There we go. 50, ну так просто, блин. Ну. Зараза. Еще 50 будет, смотри. Да ну. Nicely done. Be sharp. Если у тебя выбьет 50, то... Да ну, у меня это не получится так. Excellent control there. 30. Let us make this Из-за одной запоротой у меня не получилось. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round. Еще момент надо это. Here we go. Чтоб сомневался. 30. There we go. Сосай. What's this? That is how it's done. Я уже победил. Well done. Let us see this.
Я уже победил. Все равно. A perfect score. Remarkable. Very good, both of you. Well done. Браво. Браво. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. Как тебе не стыдно у 30-летнего мужика спрашивать про гениталии? Мне уже в следующем году уже 30, я уже пенсионер, блин. Так. Знаете, что мне надо? Мне надо опять за кофе. И в этот раз я налью себе 2 кружки. Почему день рождения? Не, это... А мне, знаете, что подарили? Мне, короче, подарили шампунь. Раз. Потом, короче... Короче, крем мужской для ухода за бородой. И лосьон тоже для ухода за бородой. О.
Вот все, что мне сегодня подарили. Даже за хз. Так, сейчас, короче, подойду. Так, я здесь. Хрена себе, тебе там 15 тысяч подарили. Неплохо. Ну, мне на работе вряд ли кто-то что-то подарит. Так, где-то там есть. Чё? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Эх, не хватило чуть-чуть. Revelio. Так, открыть журнал заданий. Где там у меня в сундуке? У меня в сундуке никого нету. Твари. Нет у меня тварей никаких. Движения. Хотя должно быть. Ну, наверное, откроется, когда... Ну, все откроем.
how is your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. English. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Что он там пытается сделать? Revelio. В ушах звенит. Значит, странно. Так, а сюда? Здесь что-то есть. А, я понял. Мне на самом деле еще столько всего закрыто. Revelio. Здесь нету ничего. Странно, конечно, пусто. Ладно. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as there's only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was grand. О, еще. Видите, оно очень быстро сворачивается, поэтому не успеваешь там. 4-й уровень будет. Revelio. Четверка. Revelio. Levioso. Yeah. Accio. Lumos. Странно. Accio. Не сработало. Revelio. Значит, не то заклинание. Я, наверное, еще просто его не получил. What? Манская доска. Оу. Revelio. Картина, конечно. I find if I try to look.
You can't imagine how inconvenient. Ну да, Баба Яга. Revelio. Баба Ёшка. Ух ты, ух ты, ух ты. А туда я, наверное, не смогу забраться пока, да? Никакого действия нету. Revelio. Ну, он типа пытался его зажечь надо, может быть. Levioso. О. Понял. Revelio. Так, а здесь я уже был. Да. Вот оно что. Revelio. Так, хорошо, а где... А, вон. Секретка-то. Вот она. Итак. Вверх. Нет, это вниз стрелка. Давай нижнюю сначала разгадаем. Так, это у нас, по-моему, 9 было, да? 9. 10. 3. 6. 5, 6. Это, по-моему, вот эта ящерица. Нет, подожди, какую я разгадал-то? Нижнюю. А что не так? 0, 1, 2, 3. Ну, 3. 9. Ай, ёкарный. Три, 9. 6. Подожди, давай сначала так. 3. 9, 10. Вот. Так, верхняя. Так, 2, 15, 13. Так, 8 минус 2. 6. Шесть это у нас ящерица. Да.
одни очки. Revelio. И монеты. Нет, портрет в раму. Я, походу, поднимаюсь на самую высокую башню. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А здесь нет? Не понимаю. Не, давай здесь тогда поднимемся. Посмотрим, что там. Revelio. Ничего. Вообще ничего. Ладно. Значит, сюда. Мантия новая. И он там что-то секреткой. Шарфики что-то плохо. Подожди, что-то еще не открыл. Тут показывает, но... Ладно. Revelio. Пять. What are you up to now? Доспехи кентавра. Revelio. Еще плащ выбор. Ты же понимаешь, что после выборов ты не сможешь посещать другие места, для каждого факультет свои плюхи. Так я же выбрал факультет или нет? Revelio. Пятый уровень. Revelio. Еще, да? Off on another adventure, are we? Ну вот. А что я сделал, если я уже выбрал? Revelio. Если выбор практически в самом начале тебе дают игры.
Все, да? Выручай комнату. Нет, я о том, что ты открываешь пути, но там ничего нет. В смысле? Должно быть. Легендарные перчатки. И где они? Где мои легендарные перчатки? Я не понял, вы что, меня обманули? Меня надули. Перчатки. Странно. Что-то вот показывает, что-то здесь как будто что-то еще есть. Что-то я здесь, короче, не посмотрел. Но при этом, блин, у меня здесь все открыто. Я все везде заглянул. Коллекция перчаток. Че вниз надо сбегать? Вниз я не бегал. На первом этаже, да? На первом? Хорошо. Давай считать. Здесь, так. 10, 5. Крабик. Крабик. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Часы вот они. Ну, у всех поровну. Вот наш. Мне кажется, орел так поинтереснее выглядит. Ну, вот лев еще тоже круто выглядит. И вот это выглядит прикольно. Они так себе. Revelio. В смысле? В смысле? Избавиться надо.
Чего-то надо избавиться, в общем. Снаряжение. Ваши ячейки переполнены, говорит. Че, монеты я за это получил? Нет, я за это даже монет не получаю. Керамическая маска. Ух ты, маска. Прикольно. Могу маску использовать. Буду как клоун с маской бегать. А чё, почему так мало-то инвентаря? Интересно. Книга. Можно поймать книгу. Ебой. Так, куда меня там ведет? Меня куда-то автоматом к сюжету или к этому челу? О, видишь, оказывается, можно книгу уловить. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Новый комплект одежды. Новые трусы завезли в коллекцию. Ну, уже запарился менять. Закрытый, кстати. Стоимость 150. Как удалять сообщение? Как можно ответить, если человек удаляет сообщение? Revelio. Там сундук есть. Где-то здесь. Еще одна мантия. Я заблудился. Бегите. Ух ты. Здесь что-то есть. Здесь явно что-то есть. Темница какая-то. Опять закрытые замки. Блин, столько много закрытых замков. Revelio. Accio. Levioso. Lumos. Вот и разгадал я одну картину. Сюжет.
Revelio. Так, опять ты, да? Ну, летают они тут. Revelio. Lumos. Странно, а с той картины я, кстати, тоже зажигал и ничего не происходит. Здесь что? Что там такое? Там что-то есть. Не могу понять, что это такое. Смотреть. Здесь вроде, да? О! Lumos. Это, наверное, надо к той самой первой, да? А ее и не было, слушай. Revelio. Блин. Зараза слетела. Короче, нельзя. Lumos. How nice to see you, my young friend. Я просто не помню, как бежать. Ну, там тоже что-то есть. Запись. Вот. Вроде там. Да блин, не там? Что хрень? Так. Да, иди сюда. Алло. Revelio. Lumos. Revelio. Я офигею просто. 14. Еще одну, кстати, осталось найти. What are you up to now? А куда же ее надо принести тогда? Revelio. Может сюда, к этой? Lumos. Да. К ней надо принести. Я понял. Теперь опять к этой пустой картине.
Везде, где, видимо, ее это цвет дают, там бабочка появляется потом. Не. Lumos. Алло. Да, все. Открыл. Только одна. Я теперь понял. Ну, что-то глюкануло. Руководство какие-то. Что у меня там опять плащ был, да? Да. Понятно. Легендарная накидка какая-то. А, ну это за основные здания заблокировано, здание заблокировано. Выполнено. Соберите страницы руководства. 25. А я тебе походу очки удалил, кстати. Как и шапку. Так, ладно, пошли по задейшну. Revelio. Но еще 10 раз будет по всему замку швырять. Ну да, прикольная. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Levioso. Вот 6-й уровень. Revelio. Can I help you? Там закрыто и... Здесь закрыто. Там, наверное, какая-то награда интересная будет. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for cross Тебя голос и он как несопоставимы. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly?
You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так. Пробивая желтые щиты, используя заклинания, такие как привязка к цели. Так, нажимайте для переключения между целями. Protego! Levioso! There goes my way. Levioso! Confringo! That's all you Accio! Act like a winner. Easy. Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Неплохо опыта дали, кстати. Revelio. Так, судя по всему... Off on another adventure, are we? Я почти везде открыл. По-моему. Плохо то, что они не сделали маркеры, ну, то, что ты где сундуки понаходил уже, они у тебя на карте, или какие-то определенные задачи оставались на мини-карте, чтобы было проще ориентироваться и телепортироваться туда. Есть небольшой косячок. Трансляция. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned.
In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Пиво. Revelio. Ура! Новый шарфик. Точно у тебя здесь больше ничего нету? Ой, подожди. Есть. А теперь больше ничего нет. Можешь спокойно идти. Ah, there you are. Так, давай сначала карту откроем, посмотрим. Вот он, да чё? Зачем? Почему? Репару. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me.
We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Так, а само... А, парящую страницу. Нашел. Got it. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio. Brilliant. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. Причем мне за это ничего не дадут. Ну, спасибо, блин. А вот дали, да. Revelio. Нет, не дали. Leviosa. Или дали. Наверное, это и есть. Очень высоту появилась эта фигня. Revelio. If only a new student would help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school.
Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Такие тонкие. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Don't get too... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Блин, я испугался, думаю, закрыть, что ли? I'd like to see your parents' faces when they see your marks at the end of term. Perhaps you should work on your poly Прикольно. so you can pay them a visit as show and lie yourself silly about how marveled you are and how you Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Revelio. And then one night I was stirring, and the next I was swimming in. Half almost threw his wand at me, I swear. Turned out. Accio. Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Себастьян-то я знаю, я же ему вроде уже что-то там. I suppose I could help Дуэли с ним if I have the участвовал. time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Есть библиотека. I'm going to have to use Accio to get to those books.
Got it. Only 4 more to go. Revelio. Accio. Revelio. Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. Accio. Revelio. Ну что такое здесь? Опыт какой-то. Ой, книга. Последняя внизу. Получается, что так. Lumos. А, я понял, там на карте показывает место. Вот что за кружочки-то, это мой путь. Ну и так потихонечку уже будет понятно, что к чему. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Да. В другую сторону. Revelio. Чинить здесь ничего не надо. А вот насчет этого надо посмотреть, здесь есть что-нибудь. Дай прийти. Reparo. Да? Lumos. Levioso. Не канает. Revelio. Надо потушить огонь чем-то. Вот еще я пропустил. Нельзя? Так, ну здесь только научиться замки вскрывать. Revelio.
Что-то брянкает, не знаю что. Замок? Замок. Ладно, все, пошли ей задание отдавать. Нет, еще вот записка. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Не, вымогать Here не you буду. are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my... Завершите 3 задания. Так, и... Задание. Рукоятки палочек. О, рукоятки палочек, прикольно. А тут что? А, это сюжет. Так, рядом есть что еще? Revelio. Revelio. Понял. Но я сейчас выполню пока те, которые мне доступны. Ой, я нашел. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I've always said that travel warms the mind. Revelio. Там, кстати, что-то еще тоже есть. Посмотрим. Тихо. Назад. Revelio. Восьмой уровень уже. Значит, где-то записка еще была, по-моему. Вот он. Нет. Подожди, где? Где же я тебя видел-то? А, вот я тебя видел. Ушел. Ну и карту открыли. Ну это понятно. Я же говорю, мы пока ходим, бегаем, исследуем. Вот эти всякие фишки открываем там. Бочки тоже. 98 метров. Это где-то... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где-то там. How nice to see you, my young friend. Где-то там. Подожди.
за фигня? А что, подожди, что мне помечает? Мне сюжет, по-моему, помечает. Задание, карта. Revelio. Lumos. Так, это у нас комната. Наверное, наверху где-то. Вот они. Не зря как бы бегаю, да? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так. Веди меня дальше. Revelio. Так, это 4, сейчас будет 5, да? И звуки. Стрёмные. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, и... Нашел. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Handy resource indeed. Your field. Нашел. Так. Мне надо вот сюда. Так. Шкала ХП выглядит со стикером паука и по паучьей жизни. Ага. Понял. Сначала не понял, потом понял. Исследуем замок. Наверное, мир-то большой, да? Раз есть летающие маунты, что можно будет потом летать.
Есть у меня такое предположение. Revelio. Так, ты где? Зараза. Well, I had a friend who once went to a muggle doctor. Piccadilly Circus visiting a relative. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. I wouldn't bother yourself about that. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Интересно, все я собрал? Или нет? Может и все. Revelio. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Учиться надо, Common учиться. sense and basic magic. Well. Сама сможешь достать. May I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include Ну me. да, там права нужны. Very well, off I go. Wish me luck. Три из трех. Так, и что-то там еще? Я, наверное, все, да, нашел вот эти вот. Так, задания. Да, и это я тоже выполнил. Ну и хорошо. I dropped one of them. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Один из шести, чего, в смысле? Чего один из шести? Где-то, думаю, мне костюм дали. Дополнительный контент. Он у меня, кстати, открыто, видите?
Мантия темных искусств. Что-то и не открыто. Неизвестно. Да, блин, чё я не открыл? Ага. Точно. Так, хорошо, здесь у нас что? Карв символ факультет. Здесь тоже опять что-то. Движение. Только почему-то у меня их нету. Где вот маска темных искусств? Я вот сейчас какие-то очки там забрал, а их нету. Странно, да? Вот видишь, типа получено. Так, куда мне идти там надо теперь? Задание. Выполненные. Второй уровень. Вы понимаете, задание второго уровня, а я уже... Я тут уже весь замок, короче, оббегал. Не сюда? Revelio. Так, там я был уже. Revelio. А вот сюда я еще не доходил. Off on another adventure, are we? One boy. Hello, looking for me? 17. Новый уровень. Revelio. Здесь тоже что-то. My brother promised me. Это брянкает, а что не пойму. Revelio. Вот. Игра очень плохо выделяется.
Так, и еще там выше, да? О! Нет, не все открыл. Lumos. Окно. Где-то здесь. Revelio. В любом случае это должно быть. Я что-то свалил. Ух ты. Revelio. Так. Lumos. Levioso. Revelio. Levioso. Revelio. Не особо понятно. Lumos. Levioso. Reparo. Может, его надо типа... Accio. Levioso. Reparo. Нота не отображается или что-то пропустил? Ну, я на этой конфигурации ничего такого типа не настраивал. Если про это. У тебя был донат, что ли? Посмотреть. У меня типа просто новая вкладка, и там вообще никаких ничего не добавлял. Никаких визуальных эффектов. Донаты там, фигаты. Не могу понять, что мне сделать надо. Мне ее как-то надо переместить. Хоть что-то разбавить. Levioso. Accio. Reparo. Accio. Levioso. Accio.
Lumos. Куда? Вот там падает. Что-то как-то сложно. Очень. Вообще на крышу выбрал. Ух ты. О-о-о, нифига. Фига сундук. Блин. Ваше снаряжение. Что у меня там может быть заполнено? Что у меня там такого много, что может быть заполнено? Очки, перчатки, нет, мало. Это, да нет. Это может быть дофига. Может плащ какой? Попробуем. А чё? Лё. Revelio. Подожди, где? Ой. Ну, он же денег стоит, мусор. Revelio. Я пока не дошел до торговли, чтобы все продать. Ненужное мне. Я единственное только... Ничего? А. Вот еще один колокол. Колокольчик. Leviosa. Accio. Вот мне надо как-то их поднять. Деньги будут в сундуках с глазом. Мне надо как-то поднять. Как это сделать? Эти вообще не звенят. Эти тоже не звенят. Только маленькие звенят. Он только тянет за собой. А мне надо, чтобы он... Leviosa. 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 Он там полетел. Ой, ладно, хрен с этой фигней. Непонятно. Все упало вниз. Lumos. Не понял. А. Слушай, а что-то здесь и не вижу. Revelio. Тоже в коридор ведет. Стой!
Стой! Чего? Стою. Что такое? Lumos. Что такое? I tried to send a note to someone I like. I hear Feldcroft's been getting attacked by Ranrock's loyalists. You'll not find me there anytime soon. Tried to summon the pest. Вернись к колоннам. К этим, что ли? Или что? Revelio. Ты про что? Каким колоннам? Lumos. Since when should it matter what Я не могу понять, где этот... Странно. Вернись к колоннам каким-то. Каким колоннам молчит? Ля, смотри. Прикольно. 3D картинки. Здесь должно быть колонна. Ну, вот по мнению колонна. Разве не колонна? Пройдем загадку. Колокольни ты можешь иметь в виду? Ты про колокольню? Вернись к колоколам. Ну и чего? Leviosa. Reparo. Accio. Ну.
Так проблема в том, как туда поставить его. Понимаешь? Как мне на него туда поставить? Я не могу его сюда поставить. Как мне его поставить? Допустим, оставлю его здесь. Не получается. Пропал. А где мы эту полку? Дайте полку. Полку не вернулся. Куда он делся? А, вот он. Ты слышишь меня? Да. Теперь слышу. Смотри. В чем дело? Ты поднимался на лестнице вот когда? Тебе его там и надо оставить было. Вот видишь, он тянется за тобой. Ну. Оставляй его там, где в первый раз его нашел. Ну, оставил. Вот, а теперь нет, сам спускайся без колокола, чтобы он упал. Блин, только не прям здесь. С твоей задержкой на стриме неудобно. Вот, надо спуститься и теперь отсюда дать. Блин, нет, не совсем до суда, ты чё? Ты понял, да? Не. То есть вот на пол лестницы, где ты этот колокол нашел,
Его там и оставить, спуститься на пол лестницы вниз, когда тебе эти колокола видны. И отсюда этими заклинаниями его к себе тянуть. Все равно нифига не понял. Так если они здесь вот находятся, наоборот, наверху. Ну слушай, подтяни тогда наверх. Он там нет. Ну вот, подтянул я его. Я не вижу, что его. Я здесь тебе говорю, у тебя задержка неудобна. Ну, как тебе сказать, фактически, короче, колокол должен за тобой прийти на место. То есть, смотри, первый колокол, который нашел, он на нижнюю планку становится. Вот, то есть, ты смотришь, тут две планки у тебя. Ну да. Ну вот у тебя, ну и пустые места ты там видишь. Вот, то есть, смотри по левую руку, наверное. Где-то туда его нужно поставить, чтобы тебе его на себя подтянуть. Ну, то есть Левиоса и потом Акса. Он подтягивается вниз. В чем проблема-то? Так я тебе и говорю, то что тебе нужно ниже его стоять. То есть его куда-то надо наверх поставить, чтобы ты его тянул вниз. Вот здесь его оставь на своем месте, а сам спустись вниз. Так, ну. Вот он отсюда тянется на свое место. И теперь акция. Вот сюда. Не-не-не. Чего нет? Акцию на него примени. One up, one to go. О, ставил с горем пополам. Чё, давай второй мучить. Так, второй где-то здесь. Вот он. Так. Короче, там чуть потнее будет. Но нужно это сразу. Прям это. Он, видишь, между лестницей у тебя. Вот. Тебе нужно все то же самое делать, только до середины лестницы
перемещай его. Вот. И также ниже спуститься и тянуть. До середины лестницы. До какой середины? Сейчас. Вот, смотри, видишь, у тебя... Вернись назад. Вот. Смотри. Сейчас, секунду. Типа он между окнами должен стоять. Примерно вот такой уровень. Блин, видишь, как плохо. Я разговариваю онлайн, а вижу я совсем другое. Дискорд, по-моему. Так. Короче, примерно он возле среднего окна у тебя стоит. В Дискорде вон, смотри. Видно? Да, вот на середину его ставь, смотри. Вот где среднее окно. То есть сейчас чуть-чуть подтянул к себе. Все, бросай. Все, спускайся и... Нет, то все равно не поднимается прицел. Я не смогу оттуда стянуть. Мне кажется, нет. Но, блин, оно того стоит. Слушай, помочься, там лут хороший. Блин, что-то мне все залагало. Потому что у тебя и стрим, наверное, включен. Но отсюда он не. Отсюда... Да, у меня 4 стрима. Сейчас там подарю. Да, у меня интернет аж провис. Но тянешь ты его отсюда. Стой. Так. Да, не знаю. Нет. Давай еще ниже. Ты его на себя сможешь по лестнице еще чуть ниже спустить? Вот через ту перегородку. Я думаю, можешь попробовать. Так вот. Ну, попробуй. Да, так получилось. Где моя награда? Награда где моя?
наверх поднимайся на самый. Награда там. Ничего здесь не вижу. Здесь нет ничего. Я ни хрена не вижу. Я сейчас в Дискорде показываю экран. Это я тебе говорю, у меня все лагает тогда. Странно. Потому что у YouTube еще один стрим, твой стрим. И еще и говорить Не, ну я надо. поднялся наверх, здесь ничего нету. Revelio. Ни на одной, ни на другой платформе. И никаких ачивок вообще не дала. Слушай, вот эти сундуки, которые ты вскрыл, это и награда за это. В смысле, а как я его скрыл? Так я и награду особо там, по-моему, ничего не получил. У меня рюкзак был переполнен. Ну, типа вот надо было сначала колокола открыть, прежде чем сюда попадать, я так понял. Revelio. Я просто Странно. не все помню, то, что я смотрел. Какой-то. Но награда на вершине башни. То есть без колоколов ты не должен был сюда попасть. Ну, игра разрешила. Ну, я понял. Ну ладно тогда. Ладно. Хотя загадку решили. Забагованная. Ну да, тут много багов будет. Магия Хогвартс называется это. Самое настоящее. Я, блин, браузер не могу открыть. Давай, открывайся, браузер. Что у меня там? Что за фигня? Игра, короче, закрылась. Зашибись. Браузер, короче, открыл, игра закрылась. Круто. Придумали. А это вы прикольно придумали. О, хрен-то она закрылась. А, пока запускается. Отойду.
Так, все здесь и. Странно, конечно. Глаз закрылся. 14:53, блин, это где? Это, наверное, даже не про один колокол. Возможно. Посмотрим. Белый контур указывает на вашу текущую цель. Режим преследования показывает дополнительные второстепенные цели. Мгм. Мгм. Не, выполнен тогда получается. Наверное. Текстуры еще не подгрузились. Не успели, смотрите. Фу, как мерзко выглядит. Только не говори, что здесь и колоколы все спущены. Не, все на месте все. Хорошо, что ОБС не завис, а то еще мог ОБС зависнуть. Такое тоже бывает. Пойдем к сюжету уже. Текстурой. Сейчас избавлюсь, подождите. Излишки. Говорит, излишки избавь. Это же какой-то рюкзачок маленький. Черные, кожаные. Перчатки, кстати, вообще почти не падают. Так, 5-й, да. Это который используется. Блин, ну 150 монет так-то. Фига себе. А уничтожаешь, ты ничего не получаешь, да? Судя по всему. Снаряжение 16. Это общее, короче. Две одинаковые, мне нафиг не нужны. Ого. Четырнадцать из 20. Ну пока хватит. Сильно не будем разбирать. ЗХЗ спит опять. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Покажет мне все самое лучшее. Все прелести этого мира. Наконец-таки мы идем за пределы дворца. Я уже его вдоль да поперек перелазил. Так, что у меня здесь такое интересное? Смотреть.
Это фигня. Фигня, фигня. Фигня. И что? I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Revelio. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Сливочное пиво. Случайно не кумыс они там собрались пить? I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Revelio. Accio. Куда ты там полетела? Лейка. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Это я могу типа зелье говорить, да? Ну там, слушай, его дофига еще вон. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. Где? А, во, вижу. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Hippogriff. У меня, по-моему, тоже он есть. Или у меня другой какой-то будет, я не помню. Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. France, hoof and Это глазки. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Revelio. Говорит, туда не ходи, сюда ходи. Объясняет мне. Там опасно. Я хочу вот рыбку половить. Я вижу, там кто-то плещется. Обиделась что-то. I would spend all of my time exploring. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learned a great deal in class, much can be gleaned outside. Accio. Levioso. Ne? Reparo. Accio.
Не могу поднять. Не могу сдвинуть. Что за фигня? Там сундук есть. Я хочу собрать сундук. Он открытый. Там, кстати, где-то ниже что-то... А. Зараза, а. Не дают мне ничего собирать. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Ничего не работает. Вообще странно, по идее должен подтягивать к себе. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. Accio. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Revelio. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Эти кристаллы нашел. Лунный камень. Какие-то ресурсы собирать, какие-то нет. Нельзя. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Это мистер. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon. Там что-то зверь какой-то I think he нарисован. had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Revelio. Accio. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Revelio. Мы и пришли. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Пойдем, попьем. Revelio. На всех домах замки. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Салютики какие-то. Так,
Так, который прыгает, это мне надо, значит, надо туда идти, да? Это что? Клюв и потолок. Это что? Сладкое королевство. Так. Зелье. Это. Так. Мы же уже прошли его. А, во, правую кнопку. Сюда сначала. Revelio. Merlin, blooming beard, not again. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Yeah. Here, take it. Ну хорошо. Что-то как-то, не очень нравится. How intriguing. Curious indeed. Бамбуковая. Да, это прикольно, вот так вот выглядит. Как красава будет, не знаю. How intriguing. Или вот эту. Не, подожди, вот это вот интересно тоже выглядит. Curious indeed. Красное дерево, красный дуб, тополь, сосна, клен, яшник, пихта, английский дуб. How intriguing. Гроб.
красное дерево, красный дуб. Curious indeed. Упругая, достаточно мягкая. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Блин, даже не знаю, какую выбрать сейчас. Ну, такая постель неплохая. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Волос единорога. Мощную магию. Стабильную магию. И широкий спектр магии. Ты говоришь, типа, вообще без разницы. Но учитывая, тогда буду вот это выбирать. Типа моей школы. Про Феникс. Средней упругости. Типа будет большая слишком, думаешь? Три четверти. How intriguing. Пить. What do you think? Ну да, вроде небольшая. Нормально. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Ну это плохо, Different. кстати. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, что у тебя здесь еще есть? Revelio. Фига там замок. Смотри. Охренеть. Так. Revelio.
an inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. Каждый I палочка take it you've какими-то had a уникальными conjuring lesson свойствами then. делал. I'm afraid I haven't yet, sir. То или иное на магии, but you к примеру. will soon enough. It is Увеличивал magic буст. at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, чё мы тут? 0 монет. Ой, 0 монет. If you're Звук interested, такой. feel free to take a look around at the rest of my inventory. Коробка с игрушками для тварей. Ох, у меня столько денег нету. Так, я могу продать что-то, да? Ну, как денежку сыпется, ты говоришь. Так. Кормушка для тварей. Ладно, пока не буду тратить, не знаю. Revelio. Второй этаж есть. Так, как тебе там на второй этаж забраться? Оба. Revelio. Accio. Очечки новые, очечки. О, я буду летчик. Там будет еще на что тратить. Ну вот я о чем и говорю, то что не стоит пока. Так, все лишнее можно продать. О, у меня, кстати, ячейка уже открылась для... Let's look at what we have, shall we? Revelio. I managed to conjure a head.
Деньги. Так, и куда мне там еще надо было сходить? Да? Магический. Магазин одежды, шапка-невидимка. О, надо. Мне такое надо. Что показываешь? Фокус? О, книжка. Lumos. Так, это где-то, не знаю. Revelio. Нашел. Ой, я чувствую, сейчас еще много раз к нему схожу. Lumos. Иди сюда. Revelio. Я так понимаю, этого шлака разбросано дофига. То есть здесь что-то было? Тут был новый уровень. Revelio. Зараза, одни сундуки с этими. Давай, давай. Стриги. Молодец. И где-то здесь... Ой-ой-ой. Фига все ферзануло. Revelio. 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 Только не говори, что здесь опять этот сундук с глазами. Зараза. Мя. Ну мя. Получается. Учебники летают. Оба. Revelio.
Все позакрывали. Welcome to J. Pippin's Potions. Угу. Четырнадцать, 13. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Ну, мне здесь особо-то продавать нечего было уже. Revelio. Так, что еще? Блин, звонит. Сейчас, секунду. На месте. Так, что здесь еще есть? Пум-пум-пум-пум-пум. Ой. Ура, новая шляпа. Здесь. Так, ладно, здесь можно не смотреть, я все равно фиг. Там главное не забывать забирать все. А где? А, подожди, шляпа-то нету. А что такое? Почему? А что это такое? Я не понял. Нападение 31, защита 35, здоровье 410.
Завтра я работаю. Завтра, послезавтра и послезавтра. 3 дня, короче. Понял? О! Порядок. Вот, кстати, прикольно вроде выглядит. Конечно, было бы по-хорошему такую брать, но что-то он какая-то не очень. Поэтому я выберу деревянную. Так что завтра никак не получится поиграть. Но я вот сейчас скоро буду заканчивать, наверное. Что надо покушать, как-никак. Так, ага. Как-никак. Так, куда мне надо было? Где-то пирог с пюрем. А, вот сюда. Вроде это. Revelio. Well, hello there. Так, что у тебя еще здесь есть? Только цыпа. Ой, я хавераст увидел. Ну, просто дела поделать. Ну, ты же можешь потом это досмотреть. Запомни моменты и досмотришь потом. Может сохраниться стрим. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Как насчет пакетиков Let me семян? guess. You're after something fresh. Все бесплатно. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd 900 wager. монет есть. Семена, прочитала пару шагов. That's everything. Удобрения. Better go and find Natty. А, удобрения мне не надо? Случай. Слушай, ну я смотрю, так дороговато все стоит. У меня что-то по деньгам очень мало. Revelio. Кладбище, что ли? И? Теперь не сундуки. Пробежался по могилам, собрал деньги, нормально.
книга летает. Revelio. Accio. Еще одна. Revelio. Опять сундук. Еще одна книга. Accio. Новый уровень, 11. Ага. Revelio. Растем. Еще одна книга. Accio. Revelio. Где-то здесь еще видел одну. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. I'm just trying to practice. Levioso. Accio. Это, наверное, мой дом будет, да? Revelio. Вот это тут. Если у меня подозрение. Так, это у нас какой-то парк. Это где-то здесь. Revelio. Это точно здесь. Ну-ка. Revelio. Значит, надо было вот как продумать, смотрите. Блин, ну где-то здесь. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. Ну, может, закрылась уже. Да, давай, давай, удачи. О, нашел. Revelio. Lumos. О, новая. Это должен был получить сейчас. Посмотрим. Так, это где? Здесь? Не здесь, не здесь, не здесь. Вот это получил. И шапка исследователя.
Ага. 40% я уже, кстати, наисследовал. Так вот этой фигни. Шарф у меня здесь новый. Неплохой. Ну как? А почему мне другие вещи не дают, я не знаю. Может, они потом появятся, только когда у меня будет дом. О, пальто. Где вот мое пальто? Перчатки вот. Жалящие перчатки дуэлянт. Не заходит. Странно. Revelio. Еще шар. Опять вещи всякие нахожу. По продажу. Так, перчатки новые, наконец-таки. У меня вообще убогие. И еще один шарф. Все равно фигня полная. Надо будет опять продавать. Revelio. Новый уровень. Revelio. Можно все попробовать, поесть, покушать. Ух, ни хрена. Фига себе. Нормально так прыгнул. Что еще есть интересно? Пришел такой. Revelio. Закрыто у него тут все. Дай пирожок. Блин, так прикольно, приходишь, кушаешь, все, хочешь пирог, хочешь это, на. Все, пришел, пообедал, ушел. Без всякой воды, без всяких денег. Revelio. Так, здесь что у нас фейерверки? Так, что у тебя здесь еще есть? Revelio.
О, можно этому сбагрить. Так всякий. А как с тобой взаимодействовать? Ну, пока взаимодействия никакого нету. Пусть постригите. Так. Ну, вроде все. Не знаю, что. Что можно? Книги вроде не летают. Если он там только это летает далеко. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Еще один. Если как раз. Keep at it! We have to let him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I let it do more! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Что, мне теперь ходить все устанавливать, что ли? О, новая подушечка, что-то там появилась. Oh, hello there. A moment if you would. Repair. I will see what he wants. Я дом буду смотреть, чинить. Взмахом палочки. Конструктор Лего, блин. Ой, прикольно это выглядит, конечно. Так, что еще? Repairer. Lucky they didn't do more damage. One less thing for Officer Singer to worry about. А, это она там была? Ну, вроде все. Убрали. Теперь я могу
Так, подожди, куст был пострижен. Я помню. Беги. За секунду отойду. Так, на месте. Пошли в магазин. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Ух ты, легендарная. Оу. Прикольно. Традиционно. Ну серьезно, ну блин, ну фига такое говно. А, теперь могу. Ваш текущий защиты и нагонять нажать правым верхним углом. Ну блин, ну это вообще такой. 20. Ну ладно, а что такое легендарка? Меховое пальто. Легендарно что-то так дешево стоит. Фига себе. Всего лишь по 500. Пальто. $26. Я просто не знаю, есть ли смысл вообще покупать. Мне же там вроде что-то должны дать. По идее. Если что, потом приду куплю. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle Revelli items.
Should you be inclined, use my shop at your leisure. Какой дали первый уровень, представляете? Жесть. Чувак, не позорься. Давайте продам это. Ляпу за 0 рублей. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Revelio. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Влетели. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Зачем он так разговаривает, как мужик? Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle.
Revelio. Ты там кушаешь? Трёп. Revelio. Ого, 102. А это куда ведет? По-моему... А, вот. Revelio. Блин, закрыто. Это плохо. Что брянкает-то, я не могу понять. По идее, здесь должен быть сверток этот. Ой, на улице темно. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Где моя гостиная? Я понял. Сундуки с сокровищами 5, но при этом не открыл нифига. Там уже стрим по времени идет. Где посмотреть? Здесь не посмотреть. Ладно, сейчас прогрузится. Все? Шесть часов уже стрим, можно охренеть. Прикиньте. 6, мать его, часов. Revelio. Так, читать почту. Ага.
Revelio. Здесь ничего нет такого, да? Ну все, ну там будет синий сундук. Задание посмотреть. Так, задание. Больше ничего такого нету. How nice Revelio. my young friend. Can't wait for summer. I actually saw a healthy island. Поместить. А что я могу туда поместить? Где это? Всеобщий сундучок. Revelio. Да. Revelio. Неплохо мне здесь круги наяривать. Че он с ним с ножом что ли летает? Revelio. What are you up to now? Это брянкает, кстати. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library.
A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Пойдем учить. I don't think I can do this now. Best to come back. Revelio. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. Нам всю школу не But before we спалить. get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio! Keep trying. Accio!
excellent form. Levioso. Good one. Levioso. Блин. You'll get it. Levioso. Accio. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Так, тренировку мы выполнили. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Гану. 3 против 3. Так. That's all you've got? Ой, я забыл нас спросить. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? I'll give it another go. Ну, чё-то какие-то жирные, Glad to блин. hear it. Stupid one. Oh, there goes my way. Stupid one. Stupid one. Accio. Stupid one. Stupid one. Опять. Perhaps one day I'll sign up for a round. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. I've always said that travel broadens the mind. Уедянт. Так бежит смешно.
I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Это, конечно, хорошо. Good work. А чё, как? Feel free to practice. Ну, допустим. Подожди, а что, я не могу выстроить ветку? Или что? Или мне пока недоступно? In the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Incendio. Ого, как долго устанавливается. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Ну, типа, да, для ближки больше. Типа, оттолкнуть противника. Прикольно. Внизу новое побочное здание, кстати, какое-то. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt.
Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Интересно, да, пойдем посмотрим. Lumos. Levioso. Incendio. Watch what you're doing. I spent hours trying to conjure. Revelio. Это, наверное, уже был. Судя по всему. О, еще одна чаша. Давай зажжем. Incendio. Can't wait till all my sisters are at Hogwarts with me. Their turn to send 25. Так, это у нас сюда. I do get nervous when the owls run into the great hall. Revelio. Ты чё, охренел? Accio. Десятый надо собрать. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Lumos. Ну что-то, ну... Здесь никаких нету. Revelio. Странно. Хрена там лаборатория. Зачарованный компас и мини-карты помогут вам найти любую цель. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio.
Так, а здесь мне, наверное, понадобится восстановить, да? Не допрыгнет. Допрыгнет. Оп. Lumos. Incendio. Lumos. Levioso. Accio. Incendio. Seems the devil's was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos. Incendio. Revelio. Lumos. Опять шапка, это на мамах. Revelio. О, там какое-то дерево. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacle would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Фига, плющ. Incendio. Lumos. Incendio. Он что-то даже не атакует. Lumos. Странно. Incendio. Интересно. Я думаю, будет атаковать. Я по заданиям опережаю. Точнее, я по уровню опережаю свой уровень. А, это еще не все. Lumos. Во. Серебряные очки для любопытных. Легендарные. Да. Бога выглядит.
Revelio. Брянкает. Revelio. Так, здесь ничего нету. Здесь можно еще куда-то выше подняться. За одним единственным сундучком. Здесь давай посмотрим. Опа. Revelio. Что у вас есть, ребята? По-любому что-то есть. Внизу показывает сундук. Revelio. You can't imagine how inconvenient. I sent a love letter to a noble lady, but I... Revelio. Там закрыто. Слушай, а здесь вроде не был. Или был? А, был. I wonder if it's even possible. Разгружается дверь. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Даже уровень апнул. Оп. Это мантия. Я не понимаю, я вот столько вроде бы какие-то вещи открываю, а где они должны будут появляться, я не знаю. Почему я сюда не могу поставить? Странно. Еще два каких-то. Следующий по счету открывается. А это, по-моему, невидимка, да?
Да. Так, опять тут что-то с заданием здесь рядом. Ты? Не ты? Выше. Revelio, can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так. Вытянуть надо. А это что за дракон здесь? Revelio. Уже ночь во дворе. Ночь наступила. How nice to see you, my young friend. Incendio. Accio. Levioso. Lumos. Как мне достать-то до нее? Может так? Incendio. Странно. Не могу достать. Зажечь. Revelio. Не помню, где-то здесь. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Типа сюда. Потом, наверное, сюда. There's the fountain. I'm getting closer. Lumos. О, здесь еще чел с заданием. What?
помню, я видел эту картину. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Ты что делаешь? This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Фига себе. Не дали. Обманули. Как всегда. Я не понимаю, куда это все добавляется. Подожди, я... Сначала сдам. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Кто здесь накурил? Ночью как будто здесь что-то как будто вот стрёмно становится, что-то все происходит, двигается, шуршит. Так. Блин, куда я нафига я туда переместился? Ладно. Я же не туда хотел. Revelio. Подземелье Слизерин. Да не то, это не то. Это не то. Мне нужен двор.
Наверное, здесь вот. Да. Ждать. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Duncan owes his reputation to you. Wish I could see what Hogwarts looks like. What's this one about? Ой, здесь не был, да? Revelio. Handy resource indeed. Кабинет астрологии. А вот, кстати, и... Можно открыть. Так, что у вас здесь еще есть? A Dedalian key. I wonder where it might lead me. Accio! Revelio. Он не улетел обратно? There's the cabinet. How do I get this key in there? Надо ждать, когда он... Ну, скважина, наверное, будет. Ой. Yes. Ага. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Монета. Жетон факультета. I've always said that travel broadens the mind.
А ну, расход. Levioso. Revelio. My siblings and I. Galleons and a historian. Такой ключик на самом деле тяжело заметить. Да, он должен быть, значит, неподалеку от таких дверей. Revelio. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Посмотрим, что за награда будет. This must be my... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. 16 штук, 16 найти надо. Вы чё, ропите, что ли? Офигеть. Потом еще код какой-нибудь, да, подобрать надо. Да не, вроде символов там нету. Но все равно. Revelio. Третий уровень. По сюжету третий уровень только. Прикиньте, по всему вот этому дворцу просто бегать и выискивать. Конечно, можешь заняться, но... Учитывая то, что мне придется много бегать все равно по этому замку, я думаю, попутно буду встречать, собирать.
don't you go and see Nurse Blaney? Yes, he'll come with you. Not a chance. Last time I was here, she spilled a bottle of stuff. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорите с Sebastian Себастьян. mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Знает, превратиться в невидимку. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. Jeez. Probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Будет вечер. Да? А, он уже здесь. Сейчас, секунду, отойду. А что он там красным светится? Типа запретная зона? Секундочку.
Так, здесь я. Видите, красным светится. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Мантии дорогие. Четыре. Ну вот вообще, ну в принципе здесь рассчитано, ну почему-то закрыто пока. Я не станет с огнем пока. Silent as a grave. Ой, меня спалили. Такие, а, что такое, что за хрень? Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Ну ее на меня, что ли, тянешь? That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Так. Revelio.
О, можно и заклинания использовать. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Внизу кто-то есть. Или она переместилась туда? Так. Ghost, don't let her see you. Revelio. Так, здесь что есть? Книга летает. Блин. Чувак сейчас спалит тебя. Leviosa. А, и пофиг, она проходит через эти. Revelio. Зараза встала. А, это другая уже. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Не спали. We must remain unseen. Revelio. Рука. Стрёмная рука. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Revelio. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. О, здесь сундук этот.
Охо-хо-хо-хо, 500 монет, слушай, неплохо. Хороший сундук. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Мне вот это интересно. Так, здесь есть кто? Вот никого не вижу. А кто-то лазит. Exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Зараза. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, мне доспехи надо собрать. Ну как-то не помешало вот так вот брать, постоянно переставлять навык. Это стрёмно как-то. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Revelio. Ура, шапочка. Сейчас здесь битва, наверное, будет. Сейчас шапку только поменяю. Сейчас где она тут? Шапка. Оп. Да, маг. Волшебник. Ну-ка. Это серая. Не фигня. Пока такая самая лучшая. Вот если бы еще золотая была, то может быть. That's it. Revelio. Какая колдуна.
Блин, только что шапку поменял. Теперь у меня еще и легендарная шапка есть. Where might this lead? Да не, в 6 я уже закончу. Ну, судя по всему, я не знаю. Ah, I need to wake up that rune over there. Как тебе такое, Илон? Not surprising. Guards at the ready. Leviosa. Да. Я тебе сейчас... Как? Ага. Revelio. Там сундук есть. Опять. Leviosa. Так, а как мне... Туды. Ну, туды мне как? Revelio. Ну, какая-то хрень есть. Может, на обратном пути? Ух ты! Тоже пропадет, да? Ну да. Ну там платформа должна, по идее, ездить. Как ее запустить, пока не знаю. Интересно. Revelio. This must be the way forward, but to where? Revelio.
Nearly there. Best keep my wits about me. Не хочу. Сейчас внизу будет дуэль магов. Он еще и подхиливает. It is a book after all. С какими-то чарами непонятными. Нормально. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year.
I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ничего не понятно, но очень интересно. Типа во зло, ну что ли, пользовался эту магию. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Revelio. Стукач. И куда охрана делась? Только что охраняли, уже не охраняют. Revelio. Revelio. Теперь надо, блин, найти сундучки искать. What are you up to now? Понятно. Меня вскрыли. Revelio.
Бесчестили сундук. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Уровень, давай! Нет! Ну, ты зараза, блин. Revelio. Не дали уровень. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please мне там complete the задание assignments давали. I have given you, and then proceed to see me in my classroom. О, палочка новая. Так, где мой этот? Я не понял.
Ну, не знаю. Ну, получше, наверное, будет. Наверное. Ни хрена, смотрите. Так, раунд третий. Ну, давайте сходим на третий раунд. Почему бы и нет? Остальное уже потом продолжим. По бочкам пройдемся. Уровень подкачаем, поисследуем. Если в вашем комплекте заклинания имеется одно мощное заклинание, а где-то там есть. Я его, кстати, убрал. Мощное. Давай его выставим. Future champion coming through. Да, Hello, тренировка. Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Все комбинации. Так. Accio. Incendio. Leviosa. Nicely done. Accio. Lumos. Incendio. Блин. Leviosa. Accio. Incendio. Good one. Так. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Новый уровень. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. 4 на 4. Levioso.
Accio. Is that all you've got? Leviosa. Potato. Stupendo. Incendio. Leviosa. Accio. Oh, there goes my wager. Fringo. Stupefy. Incendio. Act like a winner. Leviosa. Accio. You're better than that. Incendio. Leviosa. Glad I didn't bet on that round. Порвали как тузи грелочку. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Где мой приз? Приз мой где? Там облачение какое-то для этого. Обновление для метлы, летающие верховые животные. Вот оно что. Внешний вид можно менять. Не, не хочу. Фига себе. Ну еще и переливается. Прикольно. Типа такая же шапка только. Ух ты, класс. Вот оно оказывается где. Зарыто-то. Ну-ка, сейчас посмотрим, как будет сет смотреться. Не очень. Лучше пускай с очками будет тут. Как по приколу. Просто внешний вид.
Ну, тоже неплохо. Замужество. Чемпиона на палочках. О, господи. А это, наверное, все то, что я это находил. Не, ну такой тогда. С плащом, наверное, остаться лучше, да? Такой прикольный смотрится. Черный плащ. Хотя вот это тоже неплохо смотрится. Даже круче. Черепа переливаются. Папка переливается. Это переливается. Так. Что у нас там? Настроечки. Сохранить игру. Обязательно сохраняем. А на этом я буду заканчивать стрим. Всем большое спасибо за просмотр, за лайки, дизлайки, за подписку. Тоже большое спасибо. Подписываемся. Скоро у нас кроссыч. Еще подтягивайтесь. Всем удачи и покидос.